సోదరులందరికీ కూడా స్వాగతం. So today's speakers Sri L. Venkatramreddy garu, Commissioner of Horticulture, and Dr. S.D. Shikamani garu, ex-Vice Chancellor of Dr. VSR Horticultural University, and Dr. R.G. Somkumar garu, Director NRC Grape from Pune, and Dr. Sujay Saha, Principal Scientist, Plant Pathology NRC Grapes Pune, and from the banking sector from NABARD, Sri Santanam garu, DGM, Hyderabad, and going to be expected Padma Sri Chinkala Venkatreddy garu, so he will come and interact with us, and Sri Anil Eburi garu, President of Agri Horticulture Society, and my university officers and scientists of SKLTSHU, and dear students and former friends and staff of the Department of Horticulture. So very good morning to all. As you know that grape is one of the important fruit crop, and from the ancient times, since that it was mentioned in Charaka Samhita and Shushruta Samhita in 1300 BC. In Telangana, this commercial viticulture, which was started 7 decades ago, and now considered to be one of the remunerative farming enterprise. నేను ఇక్కడ కొద్దిగా తెలుగులో కూడా మాట్లాడతాను రైతు సోదరులు ఉన్నందుకు. ఇప్పుడు మనము ఇంతకుముందు హైదరాబాద్ అనగానే మనకి గుర్తొచ్చేది ఫస్ట్ చార్మినార్, నెక్స్ట్ ఇంకొకటి కూడా అనేవాళ్ళు, ముఖ్యంగా దట్ వాజ్ ఐ హర్డ్ ఫ్రమ్ డాక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి గారు, హూ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ పోయెట్. హైదరాబాద్ అంటే అంగూర్, సో ఎస్పెషలీ అనబీ షాహి. సో హైదరాబాద్ సిటీ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అ సిటీ ఆఫ్ గ్రేప్స్. This actually mouth-watering grape variety Anabi Shahi, which was cultivated very widely during 1990s, and this was actually introduced by Abdul Bakhar Khan during 1890. So this variety, which have registered the world record in the production with 42 tons per acre in 1969. So that was actually, commercially it came into existence in 1960s with the late Shankar Pillai initiation, then the horticulturist in Nizam state. And our grape research station was initiated in 1975 under the Agri program, Agri Pan Fruits. So this actually the spectacular yield and biological wonder, so that is described by the H.P. Olmo, a renowned viticulture scientist of the world, as mentioned by Dr. K.L. Chedda garu in 1992. And the commercial success of the grape cultivation, which depends on the favorable conditions like climatic soil and quality of water also. So generally it requires a mean temperature of 24 degrees to 30 degrees centigrade daily temperature, and rainfall distribution pattern, which definitely affect the cultivation of the grapes. So if you see background, during 1990 grape was cultivated within the area of that was cultivated in 10,000 acres in Telangana area, that is United AP state. So in spite of all favorable soil conditions and climatic conditions, but drastically the area it was dropped to the 830 acres with the production of 11,145 tons.
So there are several reasons for this, like maybe that is urbanization and boom of real estate and labor shortage and the change in the climatic conditions like unseasonal rainfalls and some lack of awareness about this grape cultivation in the young farmers and the value addition, all these things. So if you see the consumption pattern of the grape, so in our India, so mostly we will use as a fresh foods followed by resins, wine and juice. Whereas in developed countries, 78 to 80% of the grapes, they are processed into wine. Then the next produce is resin. Then it is used in the form of fresh grapes as a table purpose and juice. So there is a lot of unrealized potential in the grape market in Telangana state. So actually previously Anabisha in the 90s it is a leading variety. Slowly it was so diverted to the mostly the monopoly was played by the single variety, that is Thompson seedless. So now we had to see the utilization of the other grape varieties, since each type of grape has its own characteristic, that each cultivar, and it will have its own advantages and disadvantages. And yes, we have colored grapes, different varieties, then wine grapes and juice varieties. And so in this actually, in red wine, Shiraz and Cabernet Sauvignon, Zinfandel and white wine varieties, the Chenin Blanc and Sauvignon Blanc, so which are found suitable for growing in this region. So we have developed the advanced production technologies as well as protection technologies, which will be explained by our today's speakers who came from the NRC Grape as well as the ex-VC of Dr. YSR Horticulture University, and who is a former director of NRC Grape also. And so I am not going to in this one. And one thing I want to tell a small that my childhood memory I want to share with you. మీ అందరితోటి పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. నేను అంటే స్కూలింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఎక్స్కర్షన్కి, అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ 5th క్లాస్, నన్ను మా స్కూల్ తరఫున ఎక్స్కర్షన్కి హైదరాబాద్ నాగార్జున సాగర్ విజిట్కి తీసుకొచ్చినప్పుడు, అంటే వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దిస్ లిటిల్ స్టోరీ దట్ షోస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ గ్రేప్ ఆన్ ద లిటిల్ చైల్డ్. సో మా ఫాదర్ చెప్పేవాళ్ళు హైదరాబాద్లో అంటే లైక్ ఇట్స్ గ్రేప్ బాగుంటుంది అండ్ ఎస్పెషల్లీ సీడ్లెస్ వెరైటీ అక్కడ ఒక్కటే చోటే దొరుకుతుంది. అదేవిధంగా బనానా అంటే చాలా పెద్దవి, అప్పుడు గ్రీన్ బనానా ఇంత పెద్దగా ఉన్న వాట్ యూఆర్ కాలింగ్ ద గ్రాండ్ నైన్, ఎందుకంటే అటు ఖమ్మం ఏరియా అంతా కూడా వీ యూస్ టు గెట్ ఓన్లీ స్మాల్ ఎల్లో బనానా. సో దీస్ ఆర్ ద అంటే ఫుడ్ దట్ ఫ్రూట్స్ available only in Hyderabad అని చెప్పారు. So he gave 10 rupees as a packet money to me. So after the visit నేను హైదరాబాద్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎగ్జిబిషన్ చూసినాక I purchased 1 kilograms of Thompson seedless for 5 rupees. I took them to home. నేను ఇంటికి తీసుకెళ్ళిన, అంటే that is the impact that I was in my mind. సో అప్పుడు మనము గ్రేప్స్ అంటే హైదరాబాద్లో దొరికితే ఇంత బాగుందని అనుకున్నాం, బట్ నౌ సీ ద సిచ్యువేషన్. సో ఆ ఉనికిని కోల్పోయేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. మనము తిరిగి ఆ పూర్వ వైభవాన్ని తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ మేధో మదన సదస్సుని మనం ఈరోజు నిర్వహించుకుంటున్నాం. దీనికి అంకురార్పణ కూడా 1 సంవత్సరం క్రితం, అంటే నేను February 1st మొదటిసారి అనే ఈ యొక్క గ్రేప్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ ఇన్స్పెక్షన్కి వచ్చినప్పుడు ఆ రోజే ఇక్కడ స్టాఫ్కి చెప్పడం జరిగింది, వచ్చే సంవత్సరము మనము దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లేటువంటి ఆలోచన చేయాలి అనేది అక్కడ అంకురార్పణ ప్రథమంగా జరిగింది. తర్వాత మా యొక్క యూనివర్సిటీ 7th ఫౌండేషన్ డే December 23న ములుగు మెయిన్ క్యాంపస్లో నిర్వహించడం జరిగింది. ఆ సందర్భంగా హానరబుల్ మినిస్టర్ శ్రీ హరీష్ రావు గారు వచ్చినప్పుడు ఆ ఎగ్జిబిషన్లో ఈ గ్రేప్ స్టాల్ దగ్గర ఆగి, సార్ ఎందుకు ఈ యొక్క గ్రేప్
మనకి అంటే హైదరాబాద్ కానీ చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో ద్రాక్ష తోటలు తగ్గిపోయాయి. మనకి ఎంతవరకు దీనికి ఫర్దర్గా మళ్ళీ అంటే సాగులో తెచ్చుకునేటువంటి అవకాశం ఎంతవరకు ఉంది, అదేవిధంగా వైన్ మేకింగ్ కానీ ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ గ్రేప్ దాని మీద మీరు స్టడీ చేయండి అని సారు సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా అదేవిధంగా దాని తర్వాత మన అగ్రి హార్టికల్చర్ సొసైటీ మెంబర్స్ మా యొక్క యూనివర్సిటీని విజిట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ మెంబర్స్ కూడా వాళ్ళు అడిగారనమాట. వాళ్ళతో పాటు ఆల్ ఆఫ్ సడన్గా ఒక 3-4 ఫార్మర్స్ గ్రేప్ ఫార్మర్స్ వచ్చేసి ఇట్లా వీఆర్ కల్టివేటింగ్ గ్రేప్స్ ఇక్కడ చేస్తున్నాము, దాన్ని మనము ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది అనేటువంటిది అక్కడ కూడా డిస్కషన్ అవ్వడం జరిగింది. సో వీటన్నిటి ప్రోద్బలంతో మనము ఈ రోజున ఇక్కడ ఈ యొక్క మేధో మదన సదస్సుని ఈ యొక్క ద్రాక్ష అంటే విస్తీర్ణాన్ని ఏ విధంగా పెంచాలనేటువంటి దాని మీద ఈ సదస్సుని నిర్వహించుకుంటున్నాము. ఇక్కడ విచ్చేసిన అందరికీ కూడా మరొకసారి నా కృతజ్ఞతలు. ఈ యొక్క సదస్సు ద్వారా మనకి మంచి ఫలితాలు రావాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అనండి.